After resumed debate, the Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Public Services and Procurement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et c'est un honneur de me lever dans sa chambre pour débattre la motion de mon grand ami de Drummond. En effet, il m'a texté ce matin, Madame la Présidente, et il m'a demandé qu'est-ce que je pensais de sa motion. Et je lui disais que j'étais en réflexion. J'étais en réflexion parce que pour moi, c'est une zone grise. C'est pas noir et blanc. Et en effet, comme membre non pratiquant d'une minorité religieuse, je comprends très bien la bonne intention de mon collègue de Drummond de faire une place plus pluraliste, où tout le monde se sent plus à l'aise. Mais je comprends aussi qu'il y a des traditions qui ont été retenues dans cette chambre pour 150 ans. Et en effet, je croyais que la meilleure manière d'expliquer pourquoi je suis dans une zone grise, c'est d'expliquer comment moi je perçois la laïcité et la liberté de religion. So, Madam Speaker, one of the things that I think is fundamental is that we as a society have to confront two different themes. One, Section 2 of our Charter guarantees us the right to freedom of religion, subject to Section 1, which allows a state to place reasonable limits on freedom of religion. I look for inspiration not to continental Europe, but to the United States. The United States on our continent was one of the first countries to have a Bill of Rights that guaranteed two very different themes. Section 1, or Article 1 of the Bill of Rights, says that Congress shall make no law to establish a religion. It also says that Congress shall make no law to abridge freedom of religion. And those two concepts need to go hand in hand. Canada should have no law that favors one religion over another, or favors religion over atheism or agnosticism or anything else. Donc, pour moi, c'est très clair que vous ne pourriez pas avoir un croix dans la Chambre des communes. C'est clair parce que c'est un symbole uniquement d'une religion. Et je dois vous dire, Madame la Présidente, que quand j'étais membre, quand nous étions partis de la conseil d'agglomération de la ville de Montréal comme maire de Côte-Saint-Luc, moi j'étais dans la chambre de la ville de Montréal avec un grand croix sur la mur. Et je votais pour enlever le croix parce que pour moi c'est clair, vous ne pourriez pas préférer une religion sur des autres religions. Peut-être il y a un moyen de mettre des symboles de 50 différentes religions sur la chambre, mais probablement ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc, pour moi, ça c'était très clair. Qu'est-ce qui est aussi clair pour moi, et malheureusement, je dois être un peu en désaccord avec mes collègues de bloc, c'est quand vous allez mélanger la question de la liberté de religion avec la liberté de l'individu d'avoir une religion. And Madam Speaker, that is why I was so much against Bill 21 in Quebec. Because Bill 21 in Quebec says to an individual that they no longer have the right to work in certain jobs because of their beliefs. And I don't agree with that whatsoever. People in my community, parce que je suis député du Québec, donc je peux parler comme Québécois, dans mon comté de Montréal, il y a plusieurs personnes qui portent le kippa, qui portent le hijab, qui portent des symboles religieux, et des gens qui sont pratiquantes n'ont pas le droit dans ces religions d'enlever ces symboles. So let me be clear about that. When you have religions where people who are practicing, an Orthodox Jewish man wears a kippah, a religious Muslim woman who believes in wearing the hijab chooses to wear a hijab. I don't, you know, I mean, people choose a turban. Sikh men wear turbans if they're religious. They do not have the right to just take those symbols off. And so when you make a law saying you can't work in certain jobs if you wear these symbols, you are then creating an inequality of religions. Because you're saying to the people who have religions that don't force them to wear those symbols that you can work in these jobs, but if you practice a different religion that requires you to wear a symbol, you can't work in those jobs. So you've actually violated the liberty of all religions and the equality of all religions. And that, to me, Madam Speaker, is a clear point. Je dois vous dire aussi, et je comprends très bien que nous avons une diversité en société et qu'il y a plusieurs personnes qui croient le contraire. Il y a une philosophie de laïcité qui existe en France et en Belgique, et moi je n'utiliserai pas des mots pour dire que ça c'est quelque chose qui est
quelque chose de... Je ne vais pas utiliser un mot, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement méchant. C'est une philosophie. Mais pour moi, je ne crois pas du tout dans cette philosophie parce que pour moi, ça crée de discrimination. Et je n'aime pas de dire à une petite fille dans mon comté qui porte le hijab qu'elle ne peut jamais être professeur dans une école publique au Québec, mais elle peut être professeur dans une école publique n'importe autre au Canada ou dans les États-Unis. Et je n'aime pas à dire à le petit gars qui porte le kippa qu'il ne peut pas être un procureur. Donc, pour moi, j'en ai un problème avec ça. Parce que pour moi, ce n'est pas la bonne manière de distinguer entre la liberté de religion et la laïcité. Où la laïcité est importante, c'est quand vous parlez de l'État. And so, as a symbol of the state, I will now get to the question of prayer. In general, I agree that if you are agnostic, you then, if you have to be part of a prayer, are pushed into being part of a prayer that you may not otherwise want to be part of. And that is unfair to the person who is agnostic. It would be obvious to me, Madam Speaker, that if the prayer that we had before us was a Christian prayer or a Jewish prayer or a Muslim prayer or a Sikh prayer, that this would be totally unacceptable in the House of Commons because you can't prefer one religion over the other. But I equally see the problem, and that's why I am in a gray zone. I see the problem if you don't believe in any religion to have a prayer that you have to hear every single day. But I also understand, Madam Speaker, that there are traditions that exist not only here but in the United States. In the United States Congress, they have a prayer before every session, despite the fact that constitutionally in the United States, the separation of church and state is much stronger constitutionally than it is in Canada. And then I looked, Madam Speaker, at the questions of how this is done in other parliaments that are similar to ours. I looked up at the UK Parliament, and in the UK Parliament, they do a prayer before Parliament opens. I looked at the Australian Parliament, and in Australia, they do a prayer before Parliament opens. Both of those, the same as Canada's, are a non-denominational prayer followed by a moment of reflection. In New Zealand, they do a prayer, but that prayer was a Christian prayer that talked about Jesus Christ until 2017, until 5 years ago, in a diverse country like New Zealand. And so there is a tradition, and I do respect traditions, of prayer. And so I'm kind of torn. I do believe there must be a better way than what we do now. I agree that what we do now definitely is not necessarily fair to some MPs. And I also think it's lacking in recognizing the indigenous traditions of this country. So, Madam Speaker, I guess what I'm saying is while I feel very, very strongly about certain things, while I feel very strongly that we've gone too far in many cases in this country in saying religion has no place in public, I do believe religion has a place in public. Individual people can be guided by their conscience, and they are allowed to practice their religion in full public view. I had no problem as mayor having a Christmas tree and a menorah on the lawn of our city hall. But I also understand when it comes to the state absolutely must be completely neutral. And I do believe that that is a hard balance to find, which is why I say, Madam Speaker, although it's easy for politicians to take stands on a lot of things, this one is harder for me because I'm really torn. So, Madam Speaker, I will have to decide before tomorrow, mais j'apprécie énormément la chance que vous m'avez donnée de parler de le fait que je suis encore un peu mêlé sur la question et je ne suis pas certain où je vais me trancher. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires, l'honorable député de Drummond. Madame la Présidente, je suis enchanté. J'ai manqué une partie du discours de mon collègue de Montréal, malheureusement, parce que j'étais pris à d'autres tâches moins intéressantes. Parce que ce discours-là était enfin un discours qui parlait de la motion qui est devant nous aujourd'hui, alors qu'on a entendu plus de reproches sur la pertinence de la motion que sur le contenu de la motion elle-même. Alors j'apprécie beaucoup le discours de mon collègue et ami de Mont-Royal. Ceci étant dit, j'ai entendu aussi dans son discours qu'il faisait référence à des lois du Québec, notamment la loi 21, qui parle de l'interdiction ou de l'abolition du port de signes religieux dans certaines fonctions. Ce n'est pas du tout l'interdiction du port de signes religieux dans l'espace public. Il y a une distinction à faire. Ceci étant dit, ça n'a pas de rapport avec la motion qui est déposée aujourd'hui, puisqu'on parle évidemment, comme il l'a dit, il s'est bien rattrapé sur le sujet par la suite, de la prière et du symbole
que représente la prière avant les travaux qu'on fait ici à la Chambre des communes. Alors, je veux remercier mon collègue. J'espère que la nuit portera conseil et qu'il entendra dans cette motion toute l'ouverture qu'on souhaite y apporter pour faire en sorte que cette démarche que le Bloc québécois fait par cette motion en est une d'inclusion. On souhaite que tous et chacun, toutes et chacune se sentent respectés dans cette Chambre et nous pensons que d'avoir un moment de réflexion que chacun pourra utiliser comme bon lui semble, par une prière ou par une méditation, serait la meilleure façon de satisfaire tout le monde. Alors, merci, c'était un commentaire, mais je félicite. L'honorable député de Mont-Royal. Merci, Madame la Présidente. Et je remercie mon collègue de Drummond, un grand ami. Et j'ai commencé en expliquant pourquoi j'ai fait ça. J'ai dit parce que, comme j'ai dit, Madame la Présidente, à mon ami ce matin, j'étais en réflexion parce que je suis un peu mêlé. Et donc, j'ai utilisé mon discours pour expliquer pourquoi je suis mêlé dans les deux différents concepts qui sont très grands et très importants, la laïcité de l'État et la liberté de religion. Et donc, j'ai parlé de certaines choses où je suis clair dans mes pensées et mes convictions, mais celui-ci, je suis un peu plus confus. Merci. And comments, the honourable member for Yellowhead. Thank you, Madam Speaker. And I like how the member clearly states he's right on the fence and not prepared to make a decision. That's very appreciative. I guess my question is, though, you had talked about how people are going to be offended one way or the other on various issues in your speech. My question then is, my question to the member is the fact that if you're going to be questioning whether you're going to find offensive nature in whatever you say or whatever you do, you are never going to do anything because you're always going to offend somebody in some form or another. So would the member agree that no matter what you decide, you're always going to find offense of somebody else's opinion? Member for Mount Royal. Thank you very much, Madam Speaker, and I appreciate my friend from Yellowhead asking the question. I don't think I used the word offensive or people finding offense at all in my speech. I was trying to explain that sometimes in our society, there are two intertwining concepts. One is freedom of religion, and I entirely agree with some things that some conservative members have said today. There is an attempt to bury religion in our society that I don't agree with. I think individuals in our society have every right to bring their faith into public view. But I also believe that the state itself has to be neutral and secular. And therefore, it's a confusion. I don't care less. I couldn't care less in this case if we offend or don't offend somebody. I want to do what I think is the right thing, and I have to be honest and admit that because of these two interweaving themes, I'm not 100% sure what is the right thing to do here. Thank you. Honourable member for Vancouver East. Madam Speaker, and I thank the member for his thoughtful speech. He's clearly thinking about how he should proceed here. Now, with that being said, he raised the issue around tradition versus what should be done to ensure inclusive approaches in the House of Commons. And I think that that's a really important issue here. From my perspective, I think inclusivity it should absolutely be the way to go forward. I would say in terms of inclusivity, though, and I was dismayed that the Bloc rejected the NDP amendment to ensure that we include Indigenous people and we recognize them, that this is their land to which we do our work in. All of us who are non-Indigenous peoples are settlers in this country, and we should, in fact, recognize that. It's not about politics, but in fact, that is our history, and we must own it. So to that end, I'd like to ask the member, through you, Madam Speaker, if he would agree that, in fact, the proceedings should be changed to ensure that Indigenous peoples are recognized in this very chamber. Honourable member for Mount Royal in 15 seconds. Thank you very much, Madam Speaker. And as I mentioned in my speech, yes, I believe that we should be finding a way that would include the recognition of Indigenous title within the way we open the House of Commons. I do believe in respecting traditions. I don't believe just in throwing out traditions, but I believe we have to find a more inclusive way of continuing with traditions and modifying them to be respectful, which is, again, why I'm not 100% sure on how I'm going to vote. Thank you.